Now we have the Q&A session. We have three presenter, Dr. Baustis Tia, and also the Dr. Kim Jong-yong, and also from the Indonesia, the Bangladesh, Dr. Islam. We didn't have some question from the floor, from the audience. So now, as the moderator, I would like to have some question to our excellent the presenter. Maybe we can, because we have our presenter from the floor, the Dr. Kim Jong-yong. Maybe we can start with Dr. Kim for some question. You mentioned about 이 부분은 이제 한국말로 하겠습니다. 사실 전체적으로 이쪽 헬스 분야 그리고 이제 핵의학 쪽 관련해 가지고 또 그리고 이제 메디슨 쪽 관련해서 이제 ODA 사업 쪽으로 이제 해주셨는데요. 사실 굉장히 좋은 케이스라고 생각이 됩니다. 이제 스페셜리 이제 여러 가지 컴포넌트들을 같이 가지고 계시는데 특히 이제 한국 원자력 핵의학 관련해서 이제 연구원에서 가지고 계신 여러 퍼실리티를 가지고 트레이닝도 하시고 그리고 이제 직접 이제 현지 이제 에 가셔서 컨설팅도 해주시고 그리고 그걸 통해서 ODA 프로젝트를 디벨롭하셔서 장비와 시설 그리고 이제 나중에는 이제 R&D 공동 연구까지 굉장히 다양하게 해주시고 계시는데요. 어떻게 보십니까? 이제 장기적인 임팩트를 위해서는 이런 여러 가지 컴포넌트들이 함께 어우러져서 임팩트를 내야 되는데 특히 이제 베트남하고 몽골 같은 경우에는 오랫동안 또 해오시면서 그런 경험을 해보시면서 어떤 인사이트들이 있으실 것 같은데요. 네, 그런 부분에 대해서 어떻게 하면 종합적으로 이런 컴포넌트를 함께 어울러서 종합적인 장기적인 임팩트를 낼 수 있을지 그런 부분에 대해서 의견 부탁드리겠습니다. 네, 좋은 질문 감사드립니다. 저희가 일단 해보면 일단은 저희가 아시아 국가긴 한데요. 모두 문화가 틀립니다. 그러니까 뭐냐면 연구소를 운영하는 문화, 병원을 운영하는 문화, 기업을 운영하는 문화가 모두 다릅니다. 그래서 저희가 처음에는 공통된 어떤 매뉴얼과 공통된 교육 주제를 갖고 많이 강의를 했는데 지금은 좀 10년 전부터는 저희 생각을 바꿔가지고 베트남에는 베트남에 맞는 문화, 기업 문화, 사회 문화 뭐 이런 걸 이해한 다음에 그들에게 맞는 좀 매뉴얼 시스템, 그다음에 약간의 IAEA도 보면 그 운영 매뉴얼의 유연성이 있거든요. 그 유연성을 가지고 베트남 사람들이 좀 더 편하게 생각하는 매뉴얼을 공급해주고, 그다음 몽골 같은 경우에는 몽골 사람들이 갖는 또 특유의 문화가 있습니다. 약간 러시아라든지 한국 문화가 좀 섞여 있는 형태인데, 그러면은 그 두 가지 문화를 인정하고 이해하면서 동시에 거기에 맞춰서 문화교육을 설계를 해주고요. 최근에 태국에서 오셔서 제가 한번 교육을 해드린 지 한 달 동안 교육해드리고 있는데, 태국도 마찬가지입니다. 굉장히 들어오다 보면은 기업이나 병원 문화가 굉장히 다르거든요. 한국하고는. 그러면은 그쪽에서 원하는 얘기를 들은 다음에 거기에서 맞춰서 그 나라의 문화에 맞춰서 교육을 시켜주는 이런 것들이 굉장히 좀 많이 좀 다른 나라 분들이 되게 좋아하십니다. 그리고 아주 영어를 잘하는 것보다는 이게 많은 분들이 착각을 하시는 게, 많은 한국 연구자분들이 영어를 잘해야지만 이 국제 협력을 잘하는 줄 알고 계신데, 사실 그게 아니라 그분들이 영어를 아주 잘하지가 않거든요. 그러니까 오히려 친근하게 한국식으로 영어하고 한국식 문화로 이렇게 얘기하면 오히려 더 좋아하시고, 그다음에 또 편하게 해서 더 많은 얘기를 끌어낼 수 있고 합니다. 다만 이제 이런 것들을 세팅할 때 가장 중요한 거는 그 나라에 단순하게 그 기술만 전달하는 게 아니라 한국이 가진 예를 들어서 정책, 그러니까 기술 정책 이런 것도 동시에 알려줘야 됩니다. 그래야지 그들이 돌아가서 그 베트남이든 태국이든 한국에서는 이렇게 정부에서 정책을 펼쳐서 우리가 참 편하게 일한다. 그들은 편하게 일하고 있다. 우리도 이런 정책이 필요하다고 자꾸 얘기를 하는 게 제일 중요하고요. 마지막으로 가장 중요한 거는 좀 이러한 교육, 방사선 의학 관련된 교육에 아직까지 정확한 그런 예산이 배정이 안 돼 있습니다. 그러니까 좀 매해 틀리고 정부마다 틀리고 그런데 좀 꾸준히 좀 예산이 배정돼 가지고 좀 지속적으로 계속 의료라는 그런 기술이 다른 나라에 전파되고, 더불어서 저희가 되게 기술을 전파할 때 제가 되게 좋은 것 중에 하나가 한국의 기업들도 많이 진출하고 거꾸로 동남아시아의 좋은 기업도 한국 분들에게 소개시켜 주거든요. 이러한
기술 교류의 장뿐만 아니라 경제 교류의 장도 있으니까 한국에서 좀 예산을 꾸준하게 지원해 주셨으면 아주 좋지 않을까 생각합니다. 네, 이상입니다. 박사님 굉장히 좋은 의견 주셔서 감사합니다. 특히 이제 문화적인 차이에 대한 이해. 그리고 저는 사실은 좀 말씀 굉장히 좀 인사이트를 받았던 거는 이제 팔러시에 대해서 정책 부분이나 레귤레이션 부분에 대해서 같이 가야 된다는 부분 굉장히 중요한 의미 있는 지적이신 것 같습니다. 저희도 이제 ADB나 월드뱅크랑 좀 사업을 해볼 때 느꼈던 거는 팔러시 세팅을 먼저 해서 장기적인 계획하에 레귤레이션과 규제나 이런 규정들을 만들어 놓고 사업들을 같이 하더라고요. 그래서 어떻게 보면 우리나라도 좀 그 부분을 상당히 많이 배워야 되는 부분일 것 같습니다. 제가 이제 시간이 많지 않아서 이제 질문들을 한 분씩 프레젠테이션 분들에게 드린 다음에 그 다음에 다시 한번 시간이 되면은 한 번 더 그 박사님에게 더 질문을 드리도록 하겠습니다. Now, Dr. Islam, you have mentioned about the global cooperation, not just in the Bangladesh. You mentioned about the Africa cooperation with the African country and also the exporting the variety to the foreign. And I especially noticed that your salt tolerant the rice variety. I think it will be a very important species for especially the climate change issue, because the sea level rise is affecting a lot of country. I have a discussion with the Vietnam and also the Tanzania, the government official. They had suffer from the same problem, the sea level rise and the saltiness in the agriculture land. They are affecting the agriculture, the productivity in those countries. So do you have some, can you share your experience with African countries, cooperation, and also the other developing country, your cooperation status, and if you have some plan for the future on this area, maybe can you share with us? Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the question. Actually, we have the abiotic stress tolerant varieties like salinity, submergence, even drought tolerant varieties. We already shared our in the neighboring countries through IRI, International Rice Research Institute. We have collaboration with them, and IRI actually made tripartite agreement, even the SAARC countries agreement, like South Asian cooperation countries in the association in the Southeast Asia. So we have a SAARC platform. So also we are distributing our rice varieties, even other than SAARC, like Vietnam, even Thailand, Myanmar. So we did Pakistan, even African countries also, Senegal. So these countries actually, even Sri Lanka, we distributed this variety. So if any countries need this variety through our government, so through the MTA, Material Transfer Agreement, we can actually, we are very much happy to share with these materials. So no problem. Thank you very much. Maybe follow a question. Do you have any suggestion to the Korean government or KONICOF for this furthering your researches and also the agenda that you already have for especially the climate change? Thank you very much. Recently, actually, I have visited Korea. The last that is called X-ray and ion beam conferences, and it is last November. Yeah, I have joined there in Daejeon City. It's actually organized by Korean KOICA and also Korea Cooperation Agency and KAERI and also Texas A&M University and National Nuclear Safety and Security of USA. So they organized, even IAEA. So we attended there. Actually, I asked also that since I'm working in the field of agriculture, so I have a very long discussion and talk to our Korean people. Actually, you have some varieties also for the vegetables and others, and we have some varieties for the cereals, legumes, oil seeds. So we can exchange our materials, even for the research purpose. Actually, we can make collaboration through you. So you have Agriculture Research Institute, I understand, and you have university. So we can also make joint collaboration with you. And also for the capacity building, or also training, or short-term training, even long-term training, higher education, we can send our junior scientists, and you can also visit us anytime. Since I'm the chief of the institute,
So we are actually under the Ministry of Agriculture. So if you anything need, please let me know, and then we can, extend our hands. No problem. Thank you very much. Thank you very much for your good word and the good cooperation attitude toward us. Actually, also Korean, the Rural Development Agency, they also developed some of the species, new variety for the rices. RDA, And I think that we can have a good cooperation agenda with you. And the keynote speeches from the IAEA, she mentioned about the triangular cooperation and South-South cooperation. I think that will be a very good topic. We can have a good cooperation with Bangladesh and Korea, together with South Asia and also the African developing country. Thank you, Dr. Islam. For the Dr. Bautista, then you mentioned about the very interesting scientific research result with climate change and marine diversities. Can you share that, because we didn't know much about this impact of climate changes to these marine biodiversities, and because you do these researches about, especially in the Philippine area, how this climate change is actually impacting to the marine biodiversity, including the coral reef in the Southeast Asia, the coastal area. So can you share that? How was the impact? And also there is any kind of government activity to combat these climate changes impact to the marine coral reef in the Southeast Asia? Okay, so as I mentioned, one of the effects of the climate change, if the water gets too hot, then the coral reefs get stressed. And if the situation does not improve, then eventually it will lead to the death of the corals. So definitely we know that corals are very important, not just for themselves, but for the whole marine ecosystem. So if they die, then all the other species would suffer. So definitely the warming waters would be, if it's too warm, it would cause the death of the reefs. But also if there's too much carbon dioxide in the atmosphere, then that also can cause the ocean water to become more acidic. And the coral cores, they are made of calcium carbonate. We know that calcium carbonate can dissolve in acidic conditions. So as the water gets more acidic, of course, the corals are also getting stressed and more stressed. So not just the temperature, but the acidity. So basically, if the corals get stressed, that would definitely affect the whole ecosystem. And eventually the coastal communities would feel that, because, for example, a lot of our communities rely on seafood, on fish, and if the marine ecosystem is stressed, and then you will definitely see that the productivity of for example, your catch of fish would decline. And so there is very tangible effect of climate change in our communities, and if we don't do anything about it, then we're not just saying that the environment would suffer, but definitely the people would suffer if there's nothing that is being done with this. So some initiatives, of course, we have established already in the past a lot of different protected areas. So at least in that respect, we are helping the marine communities. But climate change, I think it should be a global effort. The different countries should commit to really deal with climate change together. We're all in this together, as we say, that it's just one country, but the action should be done as a whole, as a whole world. Yeah, that's what I think. The following on your answers, maybe is there any like an international scientific research cooperation on your issue? Maybe because South Pacific, the island, also suffer from this kind of problem, or also the coastal area in the North America, there will be also. So is there any international cooperation agenda for this topic? So in that respect, I am part of some international cooperations, particularly those led by IAEA. So IAEA has been a great help of getting different countries together to tackle this issue together. So we have exchanged knowledge. Of course, some of these ideas are not our own. We just learn them from other countries that we have interfaced as well. And one thing is that
Of course, Philippines is still not that developed. So the techniques, for example, the equipment, we don't have those equipments here. So one of the most crucial things for us is to have access. For example, radiocarbon dating, uranium, thorium dating, we don't have those in the Philippines. So international collaboration is very important for us because without it, we won't be able to do this analysis. And we don't have the information, we don't have data. So through these platforms, IAEA, we have another called Forum FNCA. I think you're familiar with FNCA. We were able to gain access to knowledge sharing, but also equipment sharing. So we have the samples, we have the material, but the instruments, we really need help with those. And through these platforms, we were able to access those types of resources. So we're very thankful with that. Oh, thank you very much for your the explanation. We have the audience. So we have a lot of audience actually. That we saw that a lot of names on the screen. If you have any question, you can raise your virtual hand, and also you can make a comment to this internet so that we can make a question to our excellent presenter. Meanwhile, I'd like to further question to all of our presenter because this webinar is about KONICOF, the webinar, and also in cooperation with the IAEA. So nuclear technology that we all believe that can be peacefully used and also applied to solving the problem of SDGs, Sustainable Development Goal. In order to do that, we try to build up the ideas, and also there's a lot of the solution together to solve this problem together. What would be your suggestion? Because some of you from the scientific research area and also some application and technology area, how we can solve this problem together using this nuclear technology, especially with the platform IAEA. If you have some insight or your suggestion to the KONICOF and also the IAEA, then we can have some the final lessons from you. We can start from Dr. Kim. 네, 현재 IAEA하고 코니코프, 그다음에 저희 나라의 방사선 의학 기술은 굉장히 협력이 잘 되고 있습니다. 그래서 지금 서리가 항상 공통으로 고민하고 그다음에 아이디어도 만들어내고 IAEA하고 같이 상시적으로 이렇게 디스커션하면서 그 아이템들을 많이 발굴하고 있거든요. 그래서 이러한 체계가 계속 지속적으로 가기 위해서는 코니코프가 좀 더 큰 기관이 되면 큰 기관이 되고 좀 더 사업 확장을 해주면은 자연스럽게 저희는 그 낙수 효과로, 그러니까 떨어지는 어떤 효과로 키람스도 굉장히 해피한 상황인 것 같습니다. 그래서 저희 한국은 어쨌든 이 3자 현장과 코니코프와 그 IAEA와 또 하나 더 있는 그 정부, 과기정통부가 잘 혼합하고 있어서 이대로 계속적으로 지속적으로 한다라면 큰 문제가 없고요. 많은 나라 분들께서 국제협력은 그 언어나 그런 어떤 사실 그 예산으로 하는 건 아니거든요. 가슴으로 하는 겁니다. 마음으로. 그래서 서로가 따뜻한 마음을 갖고 인류적인 어떤 그 의학은 특히 인류의 어떤 평화적인 어떤 사랑 이런 것들이 먼저 들어가기 때문에 그런 인류의 평화를 가지고 같이 한다라면 현재 한국의 좋은 시스템을 많이 활용하셔서 많은 국가들이 같이 함께 해서 각 나라의 좋은 결과들이 그다음에 그 결과들이 했으면 좋겠습니다. 네, 이상입니다. Thank you, Dr. Kim. And Dr. Islam, can you share your insight? Yeah, thank you. Actually, through the IEA, IEA offering, many projects like coordinated research projects, CRP, also RAS projects, TC projects, so many projects. So particularly the CRP projects, we can make, specific issue through our regional problems. So we can discuss through Zoom meeting or even physical meeting, no problem. So we can have at least once a year, at least we can sit together and we can formulate our problems. So prioritize the problems. Then we can seek for financial support
or the collaboration from the different institutes. So this way we can we can proceed. Even our CG centers like IRI, ICRISAT, ICARDA, or CIMIT, or ITA. There are many CG centers in even FAO. So we can actually engage these development partners in CG centers so that we can have a very big forum and we can raise this issue, because particularly the climate problem, which who knows actually what will be happening in future. We don't know. So that's why actually we have to make a very pragmatic plan for our regions. Yeah. So then we can have a good collaboration. Thank you, Dr. Islam. Yeah. Dr. Bautista. Okay. At least I think for our country, still many people, when we say nuclear science or nuclear technology, they either think that it's scary or it's just about nuclear power. So, but we know that it's not the case. There are so many peaceful applications of nuclear science and technology in environment, in health, in food, in agriculture. And I think communication is the key to really get this across. So for the people implementing these types of project, for us implementing these types of project, I think it's important that we really reach the people that are directly impacted with our project. We let them not just understand, but also really feel the benefits of the different projects or applications of nuclear science and technology that we are sharing with them. And I think these types of webinars are also a big help to really get the message across to different people. So yeah, so hopefully more and more people would understand that nuclear is not just scary. It's not scary and it's not just power, but it really helps all the different sectors in our society. So that's what I think. Thank you very much for your excellent comment. As Dr. Bautista mentioned, that information sharing and also the science culture for the nuclear technology, I think is also a very important topic. And the KONICOF, I think they will have a big role in this area, to disseminating this nuclear technology as a peaceful use for the global problem. So now we have almost our time's off. So I'd like to share the final thoughts, and maybe we can close our discussion session. 네, 한국말로 하겠습니다. 여러 이제 이야기들을 많이 주셨는데요. 사실 이제 원자력 기술의 이제 평화적 이용과 관련해서 사실은 이제 상당히 많은 영역에서 적용될 수 있고, 또 그런 영역들에서 또 많은 부분들을 원자력 기술이 해결할 수 있는 부분이 있는데, 오늘은 이제 4가지 사례와 4가지 영역들을 가지고 이제 의논을 했습니다. 그렇지만 이제 보다 많은 영역들이 있고, 이제 보다 많은 사실은 기술들의 적용들이 있을 수 있는데, 이제 그런 부분들에 대해서 약간 이제 닥터 이슬람께서 말씀하셨듯이 뭔가 이제 스트래티지를 세우고 이제 우선순위를 세워서 뭔가 이제 이런 부분들을 지역 사회에서 지역 리저널리, 특별히 이제 지금 ICIA에서 신남방 국가에 대한 대상으로 했었었는데, 이쪽 지역에서 어떻게 이 문제들을 공통으로 해결할 수 있는가에 대해서 좀 더 많은 디스커션과 전략을 세우고 우선순위를 세우고 공감대를 형성해 나가면서 이제 방법들을 해결해 나갈 수 있는 그런 이제 메커니즘들을 만들어 갔으면 좋겠습니다. 거기에 사실은 이제 코니포크가 굉장히 중요한 역할을 하신다라고 생각이 되고, 특별히 이제 IAEA가 이제 그런 커넥션이나 멤버십이 있으시기 때문에 그런 플랫폼들을 통해서 지역에서의 SDG 문제 해결을 위한 우선순위들, 같이 협력할 수 있는 이제 사업들, 특별히 이제 아까 이제 바우스티나 닥터가 말씀하셨던 것처럼 정보 공유와 이런 세미나들 뿐만 아니라 전략을 수립하고 함께 협력할 수 있는 어젠다들을 만들어가는 이제 그런 디스커션들이 계속적으로 발전해 나갔으면 좋겠습니다. 오늘 이제 귀한 시간들에 이제 참석해 주셔서 굉장히 많은 분들이 참석해 주셔서 너무 감사드리고요. 또 이런 세션들을 이제 만들어 주신 코니코프에 대단히 감사의 말씀 드리고 싶습니다. 네, 그러면 오늘 세션은 이렇게 마치도록 하겠습니다. 네, 대단히 감사합니다.